El sol de la mañana apenas calentaba los cuerpos tirados en el campo. Godofredo abrió los ojos y no supo por un momento si seguía vivo o ya estaba muerto. Todo le dolía. La espalda, las piernas, la cabeza. Pero lo que más lo molestaba era ese corte en el brazo que había recibido el día anterior. Se incorporó despacio y miró a su alrededor. Había cuerpos por todas partes. Algunos todavía se movían, otros ya estaban tiesos. El olía mal, muy mal. No era solo la sangre, era otra cosa. Un olor que se metía en la nariz y no se iba. Godofredo tenía sed. Buscó su cantimplora pero la había perdido en la batalla. Vio una en el cinturón de un muerto que estaba cerca. Un hombre joven, con los ojos abiertos mirando al cielo. Godofredo le quitó la cantimplora y bebió. El agua sabía rara, a metal, pero el cuerpo se la agradeció. Se levantó con trabajo. El brazo le dolía más que Se miró la herida y vio que estaba roja alrededor. Como si la piel se hubiera irritado. No le dio importancia. Había sobrevivido. Eso era lo único que importaba. Camino entre los muertos buscando a sus compañeros. Encontró a unos cuantos sentados alrededor de una fogata que apenas echaba humo. Tenían la misma cara que él. Cansados, sucios, pero vivos. Uno de ellos, un hombre mayor que Lama Ben Rui, lo ofreció un trozo de pan. Estaba duro y tenía tierra, pero Godofredo lo comió sin pensa. Llevaba 2 días sin probar bocado. ¿Duele mucho? Preguntó Rui señalando el brazo de Godofredo. Un poco respondió Godofredo. Pero no es nada. Rui se rió sin ganas. Nada dice. Mira a tu alrededor. Todos los que están aquí tienen algo que duele un poco. Veremos mañana cuántos siguen doliendo. Godofredo no entendió bien lo que quiso decir. Pero mientras el sol subía y el calor apretaba, empezó a notar que algo no andaba bien. Tenía calor pero, al mismo tiempo sentía frío por dentro. Un escalofrío que le recorría la espalda cada rato. Se acostó junto a la fogata y cerró los ojos. Pensó en su casa, en su mujer, en sus hijos. Ellos creían que estaba peleando por su señor. No sabían que la pelea había terminado y que ahora empezaba otra. El sueño le legó pasado, lleno de imágenes raras. Sonó que su brazo se caía a pedazos y que nadie podía ayudarlo. Cuando despertó ya era de noche. La fogata casi no daba luz. Un hombre cerca de él gemía sin parar. Godofredo miró y vio que era el joven de la pierna cortada. La manta que lo cubría estaba empapada. El olor que salía de allí era tan fuerte que Godofredo tuvo que taparse la nariz. El sacerdote del campamento estaba arrodillado junto al joven, moviendo los labios en silencio. Godofredo supo entonces que aquel hombre no llegaría al amanecer. Se miró el brazo a la luz de las brasas. La herida ya no era solo roja. Tenía un color morado alrededor y una línea delgada que subía hacia el codo. La piel estaba caliente, como si tuviera fuego por dentro. Godofredo sintió miedo por primera vez desde que empezó la batalla. No el miedo de recibir un golpe, sino otro más profundo. El miedo a lo que no se ve, a lo que crees por dentro sin que puedas hacer nada. Al día siguiente, el joven de la pierna cortada ya no gemía. Estaba quieto, con la boca abierta y los ojos entrecerrados. Alguien lo arrastró lejos del grupo y lo dejaron allí, como un tronco más. Godofredo apenas podía moverse. La fiebre no lo dejaba en paz. Temblaba y sudaba al mismo tiempo. Cuando intentó levantarse, las piernas no le respondieron y cayó al suelo. Rui vino a ayudarlo. Le tocó la frente y luego miró el brazo.
El hombre mayor nego con la cabeza sin decir palabra. Pero Godofredo entendió el gesto. El brazo estaba muy hinchado. Y no parecía un brazo normal, sino una cosa deforme pegada al cuerpo. El corte de antes era ahora una llaga abierta que soltaba un líquido amarillo y espeso. El olor que salía de allí era el mismo que el de los muertos que todavía estaban tirados en el campo. Godofredo quiso llorar pero no pudo. No le salían las lágrimas. Solo tenía sed, una sed tan grande que le quemaba la garganta. Agua pidió con voz débil. Alguien le acercó un cuenco de madera. El agua estaba turbia, pero la bebió toda. Sabía a barro. Pero en ese momento le supo a lo mejor que había probado en su vida. El día pasó lento. Godofredo entraba y salía del sueño como quien entra y sale de una habitación. A ratos veía a sus compañeros alrededor. A ratos veía cosas que no estaban. En uno de esos momentos creyó ver a su esposa trayendo la cena, como hacía en casa. Extendió la mano para tocarla pero no encontró nada. Cuando volvió en sí, estaba llorando. Las lágrimas le corrían por las mejillas sucias y se perdían en la barba sin efecto. Nadie le hizo caso. Cada uno estaba ocupado con su propio dolor. Y esa noche vino el sacerdote y se sentó a su lado. No dijo nada, solo estuvo allí, rezando en voz baja. Godofredo le agarró la mano y el sacerdote se la apretó sin soltarla. Hijo mío, dijo al fin el sacerdote. ¿Quieres confesar tus pecados? Godofredo asintió. Y no le salía la voz. Abrió la boca pero solo salió un susurro. El sacerdote acercó el oído y escuchó. Cosas de una vida simple, de un hombre común. Deudas pequeñas, mentiras sin importancia, rencores olvidados. Cuando terminó, el sacerdote hizo la señal de la cruz en el aire y le dio la bendición. Ahora descansa, le dijo. Y Godofredo descansó. Cerró los ojos y se dejó llevar. Y no peleaba contra la fiebre. Y no sentía el brazo. Solo una paz rara, como cuando uno está muy cansado y por fin puede acostarse. A la mañana siguiente, Rui lo tocó para ver si despertaba. Godofredo estaba frío. Tenía los ojos cerrados y la cara tranquila. Como si al final hubiera encontrado lo que buscaba. Rui lo cubrió con su propia capa y se quedó un rato mirándolo. Luego se levantó con trabajo y fue a buscar a los otros. Había que sacar el cuerpo de allí. El header ya empezaba a ser demasiado fuerte. Lo levaron lejos del campamento. A una hondonada donde ya había otros cuerpos. Lo dejaron caer sin cuidado y lo cubrieron con un poco de tierra y ramas. No hubo rizos, no hubo despedida. Solo el sonido de las palas contra el suelo. Rui volvió al campamento y se sentó junto a la fogata. Se miró las manos, llenas de tierra y costras. Luego se tocó la pierna, donde una herida vieja le molestaba desde hacía días. Sintió un poco de calor en la piel y supo que algo empezaba. Pero eso ya es otra historia. Los días pasaban y el campamento ya no parecía un lugar de soldados. Parecía un cementerio con gente todavía viva dentro. El sol pegaba fuerte y los cuerpos en el campo empezaban a hincharse. El olor se metía por la nariz y no se iba con el viento. Rui, el hombre mayor que había visto morir a Godofredo, ahora sentía que algo le pasaba en la pierna. Era una herida vieja, de hacía semanas, que ya casi se había cerrado. Pero de repente empezó a doler otra vez. Como si alguien le clavara agujas desde dentro. Se bajó el pantalón y miró. La herida estaba roja, muy roja. Alrededor la piel se veía tirante y brillante. Rui la tocó y retiró la mano rápido. Quemaba. No como una fibra normal, sino como si tuviera brasas debajo de la piel.
No le digas a nadie, le dijo un compañero que lo vio mirandos la pierna. CSE entran, te dan aquí tirado como a los otros. Rui sabía que era verdad. Los que se ponían muy malos los sacaban del campamento. Dicen que era para que descansaran mejor. Pero todos sabían que era para que no contagiaran a los demás. Los dejaban solos, con un poco de agua y nada más. Esa noche Rui no pudo dormir. El dolor no lo dejaba quieto. Se revolcaba en el suelo buscando una postura que aliviara la pierna, pero no encontraba ninguna. La pierna latía sin parar, como un corazón mal puesto. Al amanecer se miró otra vez y el susto le heló la sangre. La herida había reventado mientras dormía. El pantalón estaba pegajoso y al despegarlo vio lo que salía de allí. Un líquido marrón, espeso, que olía peor que cualquier cosa que hubiera olido en su vida. Rui lavaba 30 años guerreando. Había visto heridas de todo tipo. Había visto hombres abiertos por la mitad. Había visto cabezas separadas de cuerpos. Pero aquello era diferente. Aquello no era una herida de guerra. Era otra cosa. Algo que crecía dentro de uno y lo comía vivo. Intento limpiarse con un trapo sucio que encontró por allí. Pero al tocar la piel, un pedazo se desprendió como si fuera mantequilla. Rui soltó un grito y tiró el trapo lejos. El trapo cayó cerca de un muchacho joven que estaba sentado contra un árbol. El muchacho lo miró, luego miró la pierna de Rui y sus ojos se abrieron grandes. Te estás pudriendo, dijo el muchacho con voz de miedo. Rui no contestó. Se quedó mirando su pierna, viendo como la carne cambiaba de color delante de sus ojos. Lo que antes era rojo ahora se volvía morado. Lo que era morado se volvía negro. Y el negro avanzaba despacio, como una mancha de tinta en un papel. El muchacho se levantó y se fue. No quiso estar cerca de eso. Nadie quería estar cerca de eso. Rui se quedó solo, apoyado en el árbol, mirando como su cuerpo se deshacia. El dolor era tan fuerte que a ratos se desmayaba. Pero luego despertaba y el dolor seguía allí, esperándolo. Paran las horas. Rui ya no sentía el pie. Era como si la pierna terminara en la rodilla y de allí para abajo no hubiera nada. Pero cuando miraba, allí estaba. Hinchada, negra, muerta. El sacerdote pasó por allí y lo vio. Se acercó despacio, con un trapo en la nariz. Hijo mío, dijo desde lejos. ¿Quieres confesión? Rui levantó la cabeza con trabajo. Tenía los ojos amarillos, la piel gris. Parecía un muerto que todavía hablaba. No quiero confesión, dijo Rui. Quiero que me cortes la pierna. El sacerdote negó con la cabeza. No soy médico. No sé cortar piernas. Busca a alguien, suplicó Rui. Busca al herrero, al que cura caballos. Que alguien me corte esto. Mira igual como. El sacerdote se fue y volvió con un hombre que cuidaba las mulas del campamento. El hombre se llamaba Pedro y había visto hacer curas en los animales. Traía un cuchillo grande y un trozo de cuerda. No veía dolor menos porque lo haga yo, dijo Pedro. Y mures. No me eches la culpa. Rui asintió. Prefería morir cortado que pudriéndose vivo. Pedro ató la cuerda arriba del muslo, bien apretada, para que no saliera tanta sangre. Luego miró el cuchillo y lo limpió con su camisa, sin mucho cuidado. Sujetalo bien, le dijo el sacerdote. El sacerdote agarró a Rui por los hombres y lo apretó contra el árbol. Rui cerró los ojos y apretó los dientes. Pedro puso el cuchillo donde la carne todavía parecía viva, justo encima de lo negro. Respiró hondo y empezó a cortar. Rui pegó un grito que se oyó en todo el campamento.
Un grito que no parecía de hombre, sino de animal. El cuchillo no cortaba bien, era para cuero, no para carne. Pedro tuvo que cercar, apretar, tirar. La sangre saltaba para todos lados, caliente, roja. El sacerdote soltó a Rui y alejo. No podía más. Pedro siguió solo, con la cara manchada de sangre, apretando los dientes mientras cortaba. Cuando al fin la pierna se separó del cuerpo, Rui ya no gritaba. Estaba desmayado, blanco como la luna. Pedro tiró el muñón lejos y apretó un trapo contra lo que quedaba de pierna. La sangre no paraba de salir. Del esto, dijo Pedro entregando el trapo al sacerdote. Aprieta fuerte. Yo no puedo más. Pedro se fue tambaleando, merdu por lo que acababa de hacer. El sacerdote se quedó solo con Rui, apretando el trapo contra esa carne abierta, rezando en voz baja mientras la sangre se enfriaba entre sus dedos. Rui vivió esa noche. Y la siguiente. Y otras dos más. Pero la fiebre no se fue. La infección ya estaba dentro, viajando por su sangre hacia el corazón. La pierna ya no estaba, pero el veneno invisible seguía allí, creciendo, matándolo poco a poco. En sus últimos momentos, Rui deliró. Hablaba con su madre, que había muerto hacia años. Le pedía perdón por cosas de niño, por travesuras que nadie recordaba. Luego habló con Dios, prometiendo cosas que no podía cumplir. Cuando el sacerdote llegó la mañana del quinto día, Rui ya estaba frío. Tenía los ojos abiertos y una mueca en la cara, como si, en el último momento hubiera visto algo que no le gustó. El sacerdote le cerró los ojos y se persignó. Luego fue a buscar a Pedro para que ayudara a mover el cuerpo. Pedro estaba sentado junto a una fogata, mirando sus manos. Tenía las manos manchadas de sangre seca, la sangre de Rui. Ya está, dijo el sacerdote. Se fue. Pedro asintió sin mirarlo. Siguió mirando sus manos, dándoles vueltas, como si no las reconociera. Había hecho lo que pudo, pensó. Había intentado salvar a un hombre. Pero en la guerra, hasta las buenas intenciones salen mal. A veces el que intenta salvar a otro solo consigue manchar las manos de sangre para nada. Esa noche Pedro sonó con piernas cortadas y hombres que se pudrían vivos. Despertó sobresaltado, sudando frío, y se tocó las piernas para asegurarse de que todavía estaban allí. Estaban. Pero por dentro sentía un miedo que no se iba con nada. El miedo a que cualquier día, una pequeña herida, un rasguño sin importancia, se convertirá en eso. En esa cosa negra que crece y no para hasta que todo el cuerpo es uno con la tierra, el muchacho que había visto la pierna de Rui se llamaba ayer. Tendría unos 16 años y aquella era su primera guerra. Había venido con su padre, pero su padre ya no estaba. Una flecha lo había alcanzado, en el cuello el primer día de la batalla y había muerto sin decir nada, solo con una mirada de sorpresa. Ayer estaba solo, en medio de todo aquello. No conocía a nadie y nadie lo conocía a él. Los soldados mayores lo miraban como se mira a un perro perdido. Con lástima, pero sin ganas de acercarse. Desde que vio la pierna de Rui, ayer no podía dejar de mirar las suyas. Se bajaba los pantalones a cada rato para revisar si tenía alguna herida, algún corte, algo. No encontraba nada, pero el miedo no se iba. El tercer día después de la batalla, ayer sintió un placer en la mano derecha. Se miró y vio un pequeño rasguño entre los dedos. No sabía ni cómo se lo había hecho. Quizás con una piedra, quizás con una rama al caminar entre los muertos. Era tan pequeño que casi no se veía.
Pero ayer no podía dejar de mirarlo. Lo miraba a cada momento, esperando verlo crecer, enrajecerse, ponerse feo. Paran las horas y no pasaba nada. El rasguño seguía igual, pequeño, sin importancia. Esa noche ayer durmió tranquilo por primera vez en días. Sonó con su casa, con su madre, con la comida caliente. Cuando despertó, el sol ya estaba alto y el campamento bulia de movimiento. Se miró la mano y el corazón le dio un vuelco. El rasguño ya no era un rasguño. La piel alrededor estaba roja y hinchada. En el centro, una pequeña costra amarilla empezaba a formarse. Ayer se levantó de un salto y fue a buscar a Pedro, el hombre que había cortado la pierna de Rui. Lo encontró dando agua a las mulas. Mira esto, dijo ayer mostrando la mano. Pedro agarró la mano del muchacho y la acercó a sus ojos. La olió. Luego la soltó. Y es nada, dijo Pedro. Lave con agua si encuentras y no te rasques. Pero se va a poner malo, dijo ayer con la voz temblando. Como lo de Rui. Pedro lo miró fijo. Escúchame, muchacho. Rui tenía una herida vieja y sucia de semanas. Tú tienes un arenazo de nada. No es lo mismo. Ahora deja de dar guerra y ayudame con las mulas. Ayer hizo lo que le dijeron. Ayudó con las mulas, trajo agua, junto lina para la fogata. Pero cada rato se miraba la mano. La herida no mejoraba, pero tampoco empeoraba. Solo estaba ahí, roja molesta. Paran 2 días. La mano de ayer seguía igual. En I mejor en I peor. Pero algo empezó a pesar en su garganta. Lu dolía al tragar, como si tuviera espinas dentro. Luego empezó a doler la cabeza, un dolor sordo detrás de los ojos. Al tercer día, ayer amaneció con fiebre. No era una fiebre fuerte, pero estaba ahí. Calentura en la piel, escalofríos cada rato. La mano seguía igual, pero la garganta ardía y tenía unas ganas de vomitar que no lo dejaban en paz. Pedro lo vio y frunció el seno. No es la herida, dijo. Es otra cosa. Esa misma tarde, ayer empezó a vomitar. Primero lo poco que había comido, luego bilis amarilla, luego nada. Solo arcadas secas que le parchan el estómago. La fiebre subió y no bajó. El muchacho se acostó junto a las mulas, buscando el calor de los animales para calmar los escalofríos. Pero nada lo calmaba. El dolor de cabeza era tan fuerte que veía luces cada vez que se movía. Al caer la noche, ayer empezó a descomponerse. No era su carne, como con Rui. Era otra cosa. El sudor le corría por la cara, los ojos se le hundían, la piel se le plegaba como si, de repente hubiera envejecido 30 años. Agua, pedía con voz ronca. Agua. Pedro le lavaba agua, pero ayer la devolvía a los pocos minutos. Nada le quedaba dentro. El cuerpo del muchacho se estaba vaciando, secando, apagando. Al segundo día de fiebre, ayer ya no podía tenerse en paz. Tenía los ojos amarillos, la boca seca, la piel pegada a los huesos. Miraba a Pedro sin reconocerlo, hablaba solo, decía cosas sin sentido. Las mulas se apartaban de él, como si sintieran algo que los hombres no podían sentir. Pedro tuvo que moverlo lejos de los animales, a la sombra de un árbol seco. Ali lo dijo, con un trapo mojado en la frente y una cantimplora al lado. No había más que hacer. No había médico, no había medicina, no había nada. El sacerdote pasó a verlo al atardecer. Se arrodilló junto al muchacho y le tomó la mano. La mano estaba fría, pero ayer todavía respiraba. Una respiración corta, rápida, como la de un perro cansado. Señor, reciba este niño, rezó el sacerdote en voz baja.
que no ha vivido lo sufficient, que no ha pecado lo bastante, que apenas empezaba. Ayer abrió los ojos y miró al sacerdote. Por un momento pareció reconocerlo. Abrió la boca para decir algo, pero solo salió un hilo de voz. Un susurro que el sacerdote no entendió. Luego los ojos le quedaron quietos. La respiración se paró. La mano que el sacerdote sostenía se aflojó, se volvió pesada. El sacerdote se quedó un rato allí, de rodillas, sosteniendo esa mano pequeña y fría. Luego la soltó con cuidado, como si temiera déspota al muchacho, y se levantó despacio, con las rodillas entumecidas. Ya está, dijo en voz alta para que alguien lo oyera. Este también se fue. Nadie contestó. Nadie vino. Todos estaban ocupados con sus propios muertos, sus propios dolores, sus propios miedos. Pedro legó un rato después con una pala. Cavó un hoyo poco profundo al lado del árbol y arrastró el cuerpo de ayer hasta allí. Lo cubrió con tierra y encima puso unas piedras, para que los animales no lo desenterraran. Luego se quedó parado, mirando el montón de tierra. 16 años, pensó. Venir a la guerra con tu padre y terminar así. En una fosa sin nombre, al lado de un camino que no levaba a ninguna parte. Escupió en el suelo y se fue. No había tiempo para llorar. Había mulas que atender, agua que buscar, lina que junta. Los vivos tenían que seguir vivos. Aunque no supieran muy bien por qué. Esa noche, Pedro se tocó la barriga sin care. Llevaba 2 días con un dolor allí, un dolor sordo molesto. No le había dado importancia, pero ahora, mientras el dolor volvía, no pudo evitar pensar en ayer, en Rui, en Godofredo. Todos habían empezado con algo pequeño. Un rasguño, una herida vieja, un dolor de garganta. Cosas de nada. Y luego, de repente, ya no había vuelta atrás. Pedro apretó la barriga con la mano y cerró los ojos. Respiró hondo. El dolor seguía allí, esperando. Pero eso, pensó, ya será mañana el hombre de las mulas se llamaba Pedro y lavaba toda la vida con animales. Había crecido entre caballos. Había corrido más bestias de las que podía recordar, y sabía que los animales siempre saben antes que los hombres cuando algo malo viene. Por eso le preocupaba que las mulas no quisieran beber. Levaban 2 días apartadas del arroyo, oliendo el aire con las orejas gachas, moviéndose inquietas sin razón. Pedro les revisó las pezuñas, los ojos, las bocas. No encontraba nada. Pero las mulas seguían nerviosas y eso no le gustaba nada. El dolor en la barriga que había sentido antes ahora volvía cada rato. No era fuerte, pero estaba ahí. Como un recordatorio. Como un aviso. Pedro hizo lo que pudo por olvidarse. Fue al arroyo a buscar agua y vio que el agua bajaba turbia. No como antes, cuando era clara. Ahora tenía un color marrón y era cosas que no quería mirar demasiado. Lino los odores igual, no había otra. De regreso al campamento se encontró con el sacerdote, que estaba sentado solo mirando el cielo. Mal cor, dijo el sacerdote sin mirarlo. Pedro asintió. Lo sé. Las mulas lo saben también. El sacerdote se levantó y caminó a su lado. He enterrado a 7 hoy dijo. 7. Y eso que ya no queda casi nadie. Pedro no contestó. No hacía falta. Los dos sabían que el campamento olía a muerto. Que los pocos que quedaban estaban pálidos. Que tosen. Que escupían. Que miraban al suelo como esperando que se abriera. Cuando llegaron a las tiendas, vieron a un hombre tirado boca abajo. No se movía. Pedro se acercó y lo volteó. El hombre tenía los ojos abiertos, la boca llena de espuma seca. Lavaba muerto horas. Este es el octavo,
dijo el sacerdote. Lo arrastraron lejos, como a los otros. Y no cavaban hoyos. No tenían fuerzas. Solo dejaban los cuerpos apartados, amontonados, esperando que alguien viniera a quemarlos o que los animales así los levaran. Esa noche Pedro no pudo dormir. La barriga le dolía más. Un dolor que iba y venía, como olitas. Se tocó la frente y tenía calentura. No mucha, pero estaba ahí. Bebió un poco de agua y se acostó mirando las estrellas. Pensó en su madre, que había muerto de una tos que no la dejaba respirar. Pensó en su padre, que un día ese fue al bosque y nunca volvió. Pensó en todos los que había visto morir en los últimos días. No tengo miedo, ese dijo a sí mismo. Pero era mentira y lo sabía. A la mañana siguiente, el dolor era más fuerte. Y no había y venía. Se había quedado instalado en la parte baja de la barriga, como una piedra caliente. Pedro intentó levantarse y las piernas le temblaron. El sacerdote lo vio y vino corriendo. ¿Tú también? Preguntó. Pedro asintió. ¿Tú también vas a querer estar seguros cerca de nosotros? Dijo. Allegate. El sacerdote negó con la cabeza. Yo no tengo a nadie más. Si me toca, me toca. Ayudó a Pedro a sentarse contra un árbol y le trajo agua. Pedro bebió y el agua le sentó mal. Le revolvió el estómago y tuvo que vomitar. Solo salió bilis, amarga, amarilla. El día pasó lento. Pedro entraba y salía del sueño. En uno de esos sueños vio a su padre, parado al borde del bosque, haciendo señas para que lo siguiera. En otro vio las mulas, todas muertas, con los ojos abiertos mirándolo. Cuando despertó, el solía ese estaba poniendo. El sacerdote seguía allí, sentado a su lado, rezando en voz baja. ¿Sigues aquí? Preguntó Pedro. Sigo aquí, contestó el sacerdote. Tanto, dijo Pedro con una sonrisa débil. Te vas a morir por mi culpa. El sacerdote ese encogió de hombres. Todos nos vamos a morir por algo. Por lo menos es por ayudar a otro, la cosa duele menos. Pedro cerró los ojos y ese durmió otra vez. Durmió toda la noche sin despertar, sin sonar, como un tronco. Cuando abrió los ojos, era de día otra vez. El sacerdote seguía allí. Tenía mala cara, la piel gris, los ojos hundidos. Pero seguía. Tú estás mal, dijo Pedro. El sacerdote asintió. Desde anoche. Pero todavía me tengo. Pedro intentó levantarse y lo consiguió. Las piernas le temblaban pero lo sostuvieron. Dio dos pasos y tuvo que agarrarse al árbol. La barriga le dolía. Pero era un dolor sordo, no el de antes. Creo que voy a vivir, dijo Pedro. El sacerdote lo miró y sonrió sin ganas. Pues tú y yo somos los únicos. Pedro miró alrededor. El campamento estaba vacío. Las tiendas seguían allí, las fogatas apagadas, las mantas tiradas. Pero no se veía a nadie. Solo cuerpos, muchos cuerpos, tirados por todas partes. ¿Dónde están los demás? Preguntó. Los que pudieron caminar así fueron al amanecer, dijo el sacerdote. Los que no, están ahí. Señaló los cuerpos. Hombres, jóvenes, viejos. Todos iguales ahora. Todos quietos, todos en silencio. Pedro sintió ganas de llorar y no loro. Llevaba demasiados días viendo muertos para llorar. Solo sintió un vacío grande. Un cansancio que no era del cuerpo, era de dentro. Vamos, dijo. Hay que salir de aquí. El sacerdote lo siguió. Caminaron despacio, dejando atrás el campamento, los cuerpos, las mulas que ya nadie cuidaba. Pedro no miró atrás. No quería verlo. Caminaron todo el día. Sin hablar, sin parar. Solo camina. Poner un pie delante del otro. Alejarse de ese lugar que apestaba a muerte. Al caer la noche encontraron un pueblo pequeño.
Unas cuantas casas de piedra, un camino de tierra, un par de perros flacos que ladran al verlos. Una mujer salió de una casa y los miró de arriba abajo. Vio sus ropas sucias, sus caras demacradas, sus ojos de haber visto demasiado. ¿De dónde vienen? Preguntó la mujer con desconfianza. De la guerra, dijo Pedro. ¿Y de la pestilencia que vino después? La mujer dio un paso atrás. No así acercan, dijo. No queremos eso aquí. Pedro levantó las manos. No trimos nada. Solo queremos agua y un lugar para dormir. Nos vamos al amanecer. La mujer los miró largo rato. Luego asintió. Pueden dormir en el establo. Pero lejos de los animals. Y mañana se van. Dormir en el establo sonaba a gloria para Pedro. Hacía días que no dormía en un lugar cubierto. Entró con el sacerdote y de Geron caer sobre la paja. Hemos legado, dijo Pedro. El sacerdote no contestó. Estaba pálido, sudando, temblando. Hoy dijo Pedro tocándolo. ¿Estás bien? El sacerdote abrió la boca para hablar, y luz salió un hilo de voz. Luego los ojos se le voltearon y se quedó dormido. Oh desmayado. Pedro no supo decir. Se quedó mirándolo, viendo cómo respiraba, corto, rápido. Y supo que la cosa no había terminado. Que el sacerdote había aguantado por ayudarlo a él. Pero que ahora el cuerpo le estaba cobrando el favor. Se acostó a su lado en la paja y cerró los ojos. Ya no podía hacer más. Ya no quedaban fuerzas para nada. A su alrededor, el establo olía a heno seco y animals. Olía a vida. Después de tantos días oliendo muerte. Aquello parecía un lujo. Pedro respiró hondo y se dejó llevar por el sueño. Muy dentro de él, una pequeña voz le decía que esto no había terminado. Que el sacerdote podía no despedir. Que él mismo podía reír. Que la pestilencia no perdona, solo espera. Pero en ese momento, con el cuerpo rendido y la cabeza en blanco, Pedro eligió no escuchar esa voz. Eligió dormir. Eligió creer, por unas horas, que lo peor ya había pasado. Afuera, los perros dejaron de ladrar. La luna salió y alumbró el camino vacío. El pueblo dormía. Y dentro del establo, dos hombres respiraban. Uno profundo, el otro apenas. Uno cenando con la vida, el otro peleando por no soltarla, that el sacerdote se llamaba Íñigo y lavaba 3 días sin despedida. Pedro lo miraba cada mañana, esperando verlo abrir los ojos. Pero los ojos seguían cerrados y la respiración seguía siendo ese hilo fino, que no terminaba de romperse. La mujer del pueblo les había dado un rinzón en el establo. Pero cada día venía a mirarlos con cara de preocupación. Ya es mucho tiempo, decía. Si no majora, tendrán que irse. Pedro sabía lo que significaba irse. Significaba dejar a Íñigo solo, morirse en un camino, sin nadie que le cerrara los ojos. Así que hacía lo que podía. Le mojaba la frente, le ponía gotas de agua en los labios. Le hablaba sin saber si lo escuchaba. Tú me sacas del campamento, le decía. Tú te quedas conmigo cuando todos se fueron. No te voy a dejar ahora. Los días pasaban lentos. Pedro ayudaba en el pueblo con lo que podía. Arreglaba una cerca, partía leña, daba de comer a los animals. La gente lo miraba con desconfianza, pero aceptaban su ayuda. Los muertos no trabajan, decía un hombre. Si trabaja, es que está sano. Pero Pedro no estaba sano del todo. La barriga aún le molestaba de vez en cuando. Y por las noches, cuando se acostaba junto a Íñigo, sintió miedo de que el sueño lo llevara a ese lugar del que no se vuelve. Una noche, Íñigo abrió los ojos. Pedro estaba medio dormido cuando sintió una mano en el brazo. Se sobresaltó y miró.
Los ojos de Íñigo lo miraban, claros, despiertos. Agua. Dijo Íñigo con una voz que apenas se oye. Pedro saltó como un resort. Lo levo agua. Lo levantó la cabeza con cuidado. Lo ayudó a beber. Íñigo bebió despacio, haciendo pausas. Como si cada trago le costara un esfuerzo enorme. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Íñigo. 3 días, dijo Pedro. 3 días que no abrías los ojos. Íñigo cerró los ojos otra vez, pero esta vez no era de mayo. Era descanso. Una paz que no había tenido, en todo ese tiempo. Cree que me había, dijo sin abrir los ojos. Yo también, dijo Pedro. Pero aquí estás. Los dos se quedaron en silencio. Afuera, los perros ladraban a lo lejos. El establo olía a paja y animals dormidos. Olía a vida. Poco a poco, Íñigo fue recuperando fuerzas. Al principio solo podía beber agua y comer migas de pan remajadas. Luego empezó a sentarse. Luego a dar pasos cortos apoyado en Pedro. La mujer del pueblo los veía y movía la cabeza. Y es un milagro, decía. Deberían dar gracias a Dios. Íñigo, que era sacerdote, esencia. Pero por dentro sabía que no era milagro. Era simple terquedad. Las ganas de no morir en un establo, lejos de todo. Una tarde, cuando Íñigo ya podía caminar solo, los dos hombres se sentaron fuera del establo a ver el atardecer. El sol se ponía rojo detrás de las montañas y el aire empezaba a enfriarse. ¿Y ahora qué? Preguntó Íñigo. Pedro se encogió de hombres. No lo sé. Volver a mi tierra, supongo. Verás mi casa sigo en pie. Verás alguien de mi familia vive todavía. Íñigo asintió. Yo debería volver a mi monasterio. Si es que todavía existe. Se miraron. Habían compartido la muerte, el miedo, la enfermedad. Se habían salvado el uno al otro sin decirlo. Y ahora, queridos, no sabían cómo despedirse. Podrías venir conmigo, dijo Pedro. Un tiempo. Hasta que estés más fuerte. Íñigo negó con la cabeza. Tengo que volver. Ali este mi lugar. Lo entiendo, dijo Pedro. Esa noche durmieron poco. Los dos sabían que al día siguiente se separarían. Y aunque no eran hombres de muchas palabras, cada uno pensaba en lo que habían pasado juntos. Al amanecer, Pedro preparó un hatilo con pan y queso que la mujer les había dado. Íñigo se puso la ropa, limpia y después de tantos días, y se santiguó frente al establo. Caminaron juntos hasta el cruce de caminos. Un sendero había al norte, hacia las montañas. El otro había al este, hacia los valles. Aquí nos separamos, dijo Íñigo. Pedro asintió. No sabía que decir. No era hombre de abrazos ni de palabras bonitas. Cuídate, dijo al fin. Y no te mueras ahora. Después de todo lo que paimos. Íñigo sonrió. Tú tampoco. Y si alguna vez pasas por el monasterio, pregona por mí. Lo haré, dijo Pedro. Se dieron la mano, un apretón fuerte, de hombre a hombre. Luego cada uno tomó su camino. Pedro caminó sin mirar atrás. Pero a los pocos pasos, no pudo evitarlo. Volvió la cabeza. Íñigo también lo había hecho. Se miraron desde lejos, levantaron la mano y siguieron andando. El sol ya calentaba cuando Pedro llegó a lo alto de una colina. Desde allí se veía todo el valle. Campos verdes, algún pueblo humeando en la distancia, el río brillando como una culebra de plata. Respiro hondo. El aire olía a tierra mojada y a hierba. No olía a muerte. No olía a podrido. Solo a vida. Siguió caminando. Paran los días. Pedro atravesó pueblos, cruzó ríos. Durmió en campos y en establos que le prestaban. La gente lo miraba con desconfianza al principio, pero cuando veían que no toja, que no tenía fiber,
que trabajaba a cambio de comida, lo aceptaban. Una tarde, después de 2 semanas de camino, vio a lo lejos unas casas conocidas. Su pueblo. El lugar donde había nacido, donde había crecido, donde había dejado a su madre muchos años atrás. Aprieto el paso. El corazón lo latía fuerte. No sabía si de cansancio o de miedo. Llegó a la plaza. Todo estaba igual. La fuente, la iglesia, los árboles. Pero también todo estaba diferente. Había menos gente. Las caras eran más serias. Una mujer lo reconoció. Pedro? ¿Eres tú? Soy yo, dijo Pedro. La mujer ese persino. Pensamos que habías muerto en la guerra. Llegaron noticias de que casi todos murieron. Pedro asintió. Casi todos, sí. Pero yo volví. La mujer lo abrazó. Un abrazo apretado, caliente, de esos que hacía años no recibía. Tu madre vive, dijo la mujer saltándolo. Está en casa. Pero esta vieja, Pedro. Muy vieja. Pedro no esperó más. Salió corriendo hacia la calle de su infancia, hacia la casa de paredes de piedra donde había nacido. Luego sin aliento. La puerta estaba entreabierta. La empujó despacio. Dentro, una mujer pequeña, arrugada, canosa, estaba sentada junto a la ventana. Jalaba lana con manos temblorosas. No levantó la vista. ¿Quién es? Preguntó con voz débil. Pedro quiso hablar y no pudo. La garganta se luceraba. Dio un paso otro. Madre, dijo al fin. Soy yo. La mujer levantó la vista. Lo miró sin reconocerlo al principio. Luego sus ojos se abrieron grandes. La medalla de lana cayó al suelo. Pedro? Preguntó con un hilo de voz. Sí, madre. Volví. La mujer quiso levantarse y no pudo. Pedro se arrodilló junto a ella y la abrazó. Los dos loraron en silencio, apretados, sin soltarse. Loraron por los años perdidos, por los muertos que no volverían, por el miedo que habían pasado. Loraron porque estaban vivos y porque eso, después de todo, era lo único que importaba. Y esa noche, Pedro cenó en su casa. Pan caliente, sopa de verduras, un trozo de queso. Su madre lo miraba comer, como cuando era niño. No hablaban mucho. No hacía falta. Antes de dormir, Pedro salió al patio y miró las estrellas. Pensó en Godofredo, que murió con el brazo podrido. En Rui, que pidió que le cortaran la pierna para nada. En Achier, el muchacho que apenas empezaba a vivir. En todos los que se quedaron en el camino. Pensó en Íñigo, el sacerdote turco que los salvó sin caer. Y se preguntó si habría legado bien a su monasterio, si estaría vivo, si alguna vez volverían a verse. Entró en la casa y se acostó en su cama. Una cama de verdad, con mantas limpias, con olor a hogar. Cerró los ojos y durmió. Sin fiber, sin pesadillas, sin miedo. Había vuelto. Fin. Los meses pasaron y el pueblo de Pedro volvió a ser lo que siempre había sido. Un lugar tranquilo, con gente que trabajaba la tierra y cuidaba sus animales. Pero algo había cambiado en Pedro desde que volvió de la guerra. Algo que no se veía pero estaba ahí. Por las noches se despertaba sobresaltado. A veces gritaba. Su madre entraba corriendo y lo encontraba sudando, con los ojos abiertos mirando la oscuridad. ¿Qué pasa, hijo? Preguntaba ella. Nada, mincha Pedro. Solo un sueño. Pero no era solo un sueño. Era la guerra que volvía cada noche. Los cuerpos, el olor, los gritos de los que se pudrían vivos. Todo eso estaba guardado dentro de él y salía cuando cerraba los ojos. Una mañana, Pedro decidió ir al bosque. Necesitaba air, necesitaba moverse, necesitaba hacer algo que no fuera estar encerrado entre cuatro paredes. Camino horas sin rumbo.
El bosque estaba tranquilo, los pajaros canaban. El sol se calaba entre las hojas. Todo era paz. Pero Pedro no podía sentirla. Luego a un claro y se sentó en una piedra. Ali, solo, rodeado de árboles, sintió por fin que podía respirar. Cerró los ojos y escuchó el silencio. No supo cuánto tiempo estuvo así. Cuando abrió los ojos, el sol ya se estaba poniendo. Se levantó para volver a casa y entonces la vio. Una figura entre los árboles. Una mujer, vestida de harapos, con el pelo largo y sucio. Estaba agachada, buscando algo en el suelo. No parecía haberlo visto. Pedro se quedó quieto. En estos tiempos, encontrar a alguien en el bosque podía ser peligroso. Podía ser un ladrón, un desertor, alguien que trajera problemas. Pero la mujer no parecía peligrosa. Parecía débil. Temblaba mientras buscaba entre las hojas secas, como si tuviera frío aunque la tarde era cálida. Pedro dio un paso y una rama crujió bajo su pie. La mujer levantó la cabeza de golpe y lo miró. Tenía los ojos grandes, asustados. La cara sucia, delgada. No era vieja, pero parecía cansada como si hubiera vivido muchos años en poco tiempo. No tengo nada, dijo la mujer con voz temblorosa. No me haga daño. Pedro levantó las manos. No voy a hacer daño. Solo buscaba citas. ¿Y tú? La mujer no contestó. Siguió mirándolo con desconfianza, lista para salir corriendo. Tengo hambre, dijo al fin, tan bajo que casi no se oyó. Pedro recordó ese hambre. La había visto en los ojos de muchos en el campamento. El hambre que duele, que quema, que no te deja pensar en otra cosa. Espera aquí, dijo Pedro. Camino de vuelta al pueblo, rápido, casi tratando. Luego a su casa, cogió pan, queso, un trozo de carne curada. Su madre lo miró hacer sin preguntar. ¿Vas a volver al bosque? Preguntó ella. Sí, dijo Pedro. Hey alguien ali. La mujer asintió. Vi con cuidado. Pedro volvió al claro. La mujer seguía ali, sentada en la misma piedra donde él había estado antes. Cuando lo vio llegar, se puso tensa, pero no huyó. Pedro dejó la comida en el suelo, a unos pasos de ella. Luego se alejó y se sentó en el suelo, apoyado en un árbol. La mujer miró la comida. Miró a Pedro. Luego, con movimiento rápido, cogió el pan y empezó a comer como si llevara días sin probar bocado. Tranquila, dijo Pedro. No hay prisa. Hay más. La mujer comió hasta que no pudo más. Luego se quedó mirando el resto de la comida, como si no se creyera que era de verdad. ¿Cómo te llamas? Preguntó Pedro. La mujer lo miró dudando. Jimena, dijo al fin. ¿De dónde eres, Jimena? De un pueblo al otro lado de las montañas. Pero ya no hay pueblo. Llegaron unos hombres, quemaron las casas, mataron a casi todos. Yo escapé al bosque. Pedro sintió un nudo en el estómago. Conoce bien a esos hombres. Había sido uno de ellos, aunque en el otro bando. Sabía lo que hacían, lo que dejaban atrás. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó. No sé. Muchos días. Perdí la cuenta. Jimena empezó a llorar en silencio. Las lágrimas le limpiaban cercas en la cara sucia. No lloraba con fuerza. Solo dejaba que las lágrimas cayeran mientras miraba al suelo. Pedro no supo qué hacer. No era hombre de consuelos. Pero se levantó. Se acercó despacio y se sentó a su lado. Sin tocarla, solo estando ali. Ven a venir más, dijo Jimena entre lágrimas. Ven a quemar todo. Ven a matarnos a todos. Pedro negó con la cabeza. La guerra terminó. Ya no viene nadie. Jimena lo miró sin creerlo. Tú no sabes. La guerra no termina. Solo cambia de sitio. Paran las horas.
El sol se escondió del todo y empezó a hacer frío. Pedro encendió una pequeña hoguera con ramas. Los dos se sentaron cerca del fuego, mirando las llamas. ¿Por qué me trajiste comida? Preguntó Jimena. ¿Por qué tú tienes hambre y yo tengo comida? Dijo Pedro. No hay más razón. Jimena lo miró largo rato. Luego, por primera vez, algo ese reloj en su cara. Y no parecía un animal asustado. Parecía una persona. Pedro pensó en su madre, esperándolo en casa. Pensó en la cama caliente que lo esperaba. Luego miró a Jimena, temblando junto al fuego, con esa ropa fina, que no la protegía del frío. No puedo dejar aquí, dijo Pedro. Jimena lo miró con miedo otra vez. ¿Qué vas a hacer? Nada malo. Ven conmigo al pueblo. Hay una cama, comida caliente, gente que ayuda. Jimena dudó. La gente del pueblo no quiere los de fuera, dijo. Mi madre sí, dijo Pedro. Y yo tampoco soy de aquí del todo. Hace meses que volví de la guerra. Jimena lo miró con otros ojos. ¿Estuviste en la guerra? Sí. Y six morir muchos. Por la espada y por cosas peores. Jimena asintió despacio. Ella también había visto cosas. Se la notaba en la mirada. Vamos, dijo Pedro levantándose. Antes de que haga más frío. Jimena se levantó también. Los siguió sin hablar, caminando detrás de él como una sombra. Llegaron al pueblo cuando ya todos dormían. Las calles vacías, los perros dormidos, las casas a oscuras. Pedro abrió la puerta de su casa despacio y entró. Madre, dijo en voz baja. Traigo alguien. Su madre se levantó de la cama y se acercó con una vela. Miró a Jimena de arriba abajo. Vio su cara sucia, sus ropas rotas, sus ojos cansados. Pasa, hija, dijo la madre. Siéntate junto al fuego. Jimena entró con pasos pequeños, como si temiera que el suelo se fuera a abrir. Se sentó donde la dijeron y se quedó quieta, mirando las llamas de la chimenea. La madre de Pedro calentó un poco de leche y se la dio. Bibi dijo. Te sentará bien. Jimena bebió despacio. La leche caliente lu recorrió el cuerpo y por un momento, solo un momento, dejó de temblar. Mañana buscaremos ropa para ti, dijo la madre. Y comida. Y un lugar donde dormir. Pero esta noche, duermes aquí. Jimena quiso dar las gracias y no pudo. La voz no le salía. Solo asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Pedro y su madre se miraron. Los dos sabían lo que significaba traer a una desconocida a casa en esos tiempos. Los dos sabían que podía traer problemas. Pero los dos sabían también que no podían dejarla morir en el bosque. Esa noche, Jimena durmió en un rincón de la casa, envuelta en mantas limpias. Durmió sin despertarse, sin pesadillas, por primera vez en meses. Pedro se acostó en su cama y miró el techo. Pensó en Godofredo, en Rui, en Achier. Pensó en todos los que no llegaron a casa. Y pensó que tal vez, solo tal vez, salvar uno no baraba lo demás. Pero ayudaba a seguir viviendo. A la mañana siguiente, cuando despertó, Jimena estaba en la cocina ayudando a su madre. Partía lina para el fuego con manos torpes pero decididas. Cuando lo vio le sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero una sonrisa al fin. Buenos días, dijo Jimena. Buenos días, contestó Pedro. Y mientras el sol entraba por la ventana y el olor a pan caliente llenaba la casa, Pedro sintió que algo dentro de él se afligaba. Algo que había estado apartado desde la guerra, desde el campamento, desde los cuerpos amontonados. No era felicidad. No era paz. Era solo la certeza de que la vida seguía, que había cosas buenas todavía, que valía la pena seguir adelante.
Salio al patio y miró el cielo claro. Respiro hondo. El olía a campo. A mañana. A nuevo comienzo. La guerra había quedado atrás. Y aunque nunca se olvida. Aunque siempre duele un poco. Hay que seguir. Por los que se fueron y por los que se quedan. Por los que vuelven y por los que encuentran.